Alright, Assalamualaikum dan selamat pagi semua students. Okay. So, hari ini kita akan memulakan briefing mengenai lab TLC, Thin Layer Chromatography. So, this labs is for lipid chapters. Okay. So, please be ready with your lab manuals and your video. Video pun dah saya masukkan dalam your future. So, tolong buka course content mengenai lab today. Right. Okay. Right. So, so today is our number 5, laboratory number 5, which is what we call thin layer chromatography. Okay, first of all, you have to prepare the samples. Okay, so sample actually from the groundnut extracts. Okay, so how you produce or you prepare the samples? Please add 4 ml of methanols with 8 ml of chloroform. So it's 1 to 2, all right? 1 to 2 solutions, and then add about 5 milligram of groundnut peanuts. Okay, ground peanuts, right? So mix all both well, okay, and then you have to done the centrifugation. So centrifuge it in 3000 RPM. Okay, rotation per minute for 5 minutes. Okay, and then you get the top, you can get two separate layers. So please collect on the upper layers or the top layers for your samples. Okay, and then you have to follow the experiments. Okay, before that we have what we call standards. Okay, so what is standard? Standards is samples actually from the lipids, okay, or the fats. Use that this standard can what we call give the standard standard measurements ataupun apa nilai yang tetap untuk sesuatu eksperimen, okay, ataupun control, right? So standard what we use is olive oil, okay, minyak zaitun, oleic acid, okay, cholesterols, okay, and then phosphatidylcholines. Okay, so these 4 types of standard is come from the fats or lipids. Okay, the methods that we use today is first you have to pour solvent into the chromatography tank and seal it. So we using what we call pour solvent. Pour solvent ni lebih kepada bahan yang volatile lah. So from the experiment, we're using what? We're using a chloroform and methanol. So both can be used as a solvent inside the chromatography tank. Okay, so we seal it. So the atmosphere is saturated with solvent vapors. So this one is very dangerous. So you have to done by the lab assistant, okay, lab staffs, right? And then we have to what? We have to apply drops of mixture to be separated onto the sheets of the thin layer chromatography TLC. Okay, this is the origin of chromatogram. So chromatogram adalah bahan yang kita gunakan untuk kita letakkan sampel. So dia seperti lapisan kertas ataupun glass ataupun plastik, alright. So make sure they have a coated inside there. Okay, so declare sebagai chromatogram. So the spot should be small and concentrated. Okay, kita titiskan dan titisan itu dikenali sebagai spots. Alright. So repeat for samples, 2 to 6 samples. 2 to 6 spots. So samples refer to our groundnut tadi. So we label as a unknown, right? And standard is our 4 types of standard here. Is it oleic, olive, cholesterol, or phosphatidylcholines? Okay. So you have to label the spots. So depending on yourself, is it ABC, 1, 2, 3, and so on and so forth. Okay. And then place the chromatography sheets into the tank. What tank? Chromatography tank. Yang kita isikan dengan solvent vapor, iaitu kita punya methanols or chloroform. Okay. So when the solvents have nearly reached the tops of the TLC, then TLC will removed.
Okay, so bila sampai dia akan naik, awak akan nampak solvent tu akan naik perlahan sampai satu tahap lebih kurang 1/4 daripada situ ataupun 3/4 dah naik daripada kita punya kertas tu, kita punya solvent, kita boleh keluarkan ke IC kita. Right? The position of solvent front will be marked. Okay, kenaikan kita punya solvent tu, kita akan tandakan by using a pencils. Okay, so the chromatogram needs to be developed to the spots visible by using the specific reagents. Okay, so this reagent we using UV light boleh, ataupun kita letak bahan yang meruap. Contohnya macam iodide untuk kita warnakan kita punya samples. Okay, ataupun kita punya chromatogram. So and then we have to find the special measurement, okay, what we call RF. Okay, so the chromatogram can be analyzed by measuring the distance traveled by the solvent front and the distance from the origin to the center of the each spot. So to calculate the RF value or relative front value for each spot, we need special formula. RF equal with the distance moved by the spots. Okay, distance moved by the spot of sample tu, dia akan bergerak, ada pergerakan daripada kita punya titik pertama ke titik akhir, right? Dibahagikan dengan kita punya pergerakan solvent tu. Distance moved by the solvents. Right? So what's meanings of RF value? So RF value is can be used as a identification for component, a mixture by comparing to the standard RF value. So dalam eksperimen ni, once you do the experiment, so bahan yang mudah meruap akan ataupun ringan akan naik dengan cepat ke atas berbanding dengan bahan yang kurang meruap, dia akan stay dekat bawah. So daripada jarak tu kita kena campur, tolak, bahagikan antara pergerakan spot tu dan juga pergerakan kita punya solvent front. Right? Okay, so quickly we go for the standard, the principle of the experiment. Okay, is there any question about the methods? Ada soalan tentang methods tak? Sir. Yep. Tadi kan mula kita ada campur dengan ekstrak kacang kan? Betul. Lepas tu kita guna solvent ni, kita guna bahan apa tadi ya? Solvent yang mana maksud awak? Yang volatile ke apa? Ah. Solvent mixture ke apa? Yang mana tu? Oh, mixture. Mixture yang mana? Preparation. Nanti kan apa tu dapat 2 layer kan? Okay. Use the top layer as your sample. Sample ni kita guna dekat bahagian mana? Okay, masih so we quickly go to the sample preparation. Okay, when we start doing the sample preparation, you must have 4 types of things. Okay, number 1 will be methanol, chloroform, and groundnut peanut. Okay, ataupun kacang biasalah, right? Okay. So okay, kita masukkan dalam satu botol. So kita ada lebih kurang 4 ml of methanol plus 8 ml of chloroform. So kalau nisbah tu adalah 1/2. So kita letak 5 gram kacang groundnut tu yang dah dihancurkan ke dalam tu. And then you mix well, lepas tu you centrifuge. So once you done the centrifuge, you will get 2 parts. Satu adalah bahan yang termendak kat bawah, satu lagi adalah cecair sikit kat atas tu. So that cecair atas tu ambil. Oh. Boleh? Faham. Okay. Macam awak blender kan, benda berat kan dekat bawah. Tapi benda yang ada yang apa supernatant atas tu ambil. So that supernatant ambil. So ada setengah tu dia filter. So some filter boleh juga. So filter awak punya, kalau awak tak ada centrifuge, awak filter je awak punya groundnut tu. Kalau ada blender. Boleh? Oh, faham. So kita tak nak yang dia punya apa partikel besar tu, kita nak yang dia punya yang dihancurkan tu. Okay. Thank you, sir. Alright. Okay, ada questions about the methods and standards? Ada soalan lain tak? So further for eksperimen ni, saya akan tunjuk video je lagi. Okay, video tu saya akan ulang balik. So you all boleh tengok alright. So we go, kalau tak ada, we go quickly for our principle inside this experiment, right?
Okay, now we go for the thin layer chromatography, which is notes. Okay, actually we not done it in the lab, so I will explain about the principle behind the experiments. All right. Okay, number one, what is TLC? So TLC is a thin layer chromatogram ataupun chromatography. Okay, thin layer. Okay, so maknanya dia mesti ada lapisan nipis pada satu benda. Okay, so what is chromatogram? Chromatogram adalah bahan yang kita boleh visualize menggunakan apa-apa bahan untuk kita check. Contoh macam kita gunakan UV light, okay, bahan meruat seperti iodide. So that's why it's what we call chromatogram. Kita boleh visualize atau nampak. Okay. So these techniques used to separate non-volatile mixture. Okay. So TLC is performed on the sheets of glass or plastics or aluminium foil. Okay, bahan yang kita gunakan terdiri daripada glass ataupun plastik ataupun aluminium. So this plastic, glass or aluminium foil must be coated ataupun dilapisi, alright, with a thin layer absorbent materials. Okay, benda yang boleh melekat pada kita punya plastik, gelas ataupun aluminium foil. Alright. So apa bahan yang kita letak di situ adalah seperti silica gels, aluminium oxide, or we call it alumina, or cellulose. So these three types kita akan letak pada lapisan pada glass, plastic, or aluminium foils. Okay. So for what? To separate non-volatile mixture. Okay. This layer of absorbent is known as a stationary phase. Okay, absorbent tu dikenali sebagai stationary phase. Stationary phase ni adalah benda yang kita akan letakkan apa sampel di atas permukaan dia. Itu adalah stationary phase. Alright. So apa yang ada dekat stationary phase? Okay, mostly bersifat polarities. Okay. So saya dah beritahu tadi dia ada cellulose, alright. Dia what we call magnesium alumina, alright. So they are what we call stages on the process of polarities inside the stationary phase tu. So apa itu stationary phase? Stationary phase adalah kita ada plastik dan kita ada coated things inside that plastics. So coated thing tu adalah dikenali sebagai stationary phase, right? So there are lots of the stationary phase polarity chromatography. They said the polydimethyl siloxane. So it depending on increasing of the polarities, alright. So maknanya kalau awak ada sampel yang volatile, okay, dia akan naik lagi tinggi. Okay, so accordingly with the, so arrow ni menunjukkan bahawa berapa tinggi awak punya sampel tu akan pergi, berapa jauh daripada awak punya spot. Okay, so kita ada polydimethyl siloxane, methyl phenyl siloxane, cyanopropyl okay. So carbowax, so dan juga ataupun polyethylene glycol. So empat-empat ni mostly kita gunakan sebagai stationary phase. Okay, so bahan yang memang tak boleh nak volatile dia akan duduk. So yang apa? Yang volatile akan duduk kat sini. Ataupun dia berada di bawah sekali, alright. Reverse phase, okay, tambahan untuk kita dalam kita punya absorbent ataupun kita punya stationary phase tu, hydrocarbon coated silica, C18, paper, cellulose, starch, calcium sulfate, silica or silica gels, fluorosil, magnesium silicate, magnesium oxide, alumina. Okay, alumina apa dia? Alumina is alumina oxide. The main function for acidic, basics or neutrals. Okay. Activated carbon such as charcoal or nouric pellet. Okay. So base yang kita gunakan kebanyakannya kita pakai 4 star ni. Barulah kita mix with other kita punya substance, alright, such as paper, glucose, cellulose. So dalam mostly dalam lab kita akan gunakan 4 bahan ni dan juga campuran dengan silika ataupun alumina. Okay. So after the sample have been applied in a plate, a solvent or solvent mixture known as a mobile phase is drawn up the plate via the capillary action. So mobile phase ni adalah sampel yang kita letak atas tu. So this sampel akan menjalankan proses mobile ke atas. Pasal mobile tu letak pada kita punya sampel tu. Sampel tu akan bergerak ataupun pasal bergerak. Mobile field okay. Is drawn up by the plates via the capillary action. So capillary action tu dia akan bergerak gerakkan secara kapilari. Alright.
secara capillary tu maknanya secara perlahan naik ke atas, alright. So because of the different endlet action, the TLC plate at the different rates, separation is achieved. So apa maksud dekat annulate action? Annulate action adalah bila awak tengok inilah dia bahan-bahan annulate action ni. Kita ada polydimethylsilicene, kita ada cellulose for example, we have the silica. So apa bahan-bahan yang melekat pada silika akan berhenti kat situ. Bahan-bahan yang melekat pada kalsium sulfate berhenti kat situ. Okay. The mobile phase has different property from the stationary phase. So mobile phase adalah kita punya bahan yang kita nak gerakkan daripada spot tadi. For example, kita ada unknown samples ataupun kita ada oleic acid. So oleic acid akan bergerak sampai volatile tu akan stop. Okay. Tapi steady phase tu kita kena sediakan semua bahan-bahan ni. Ni steady phase Okay. Right, so that what we call elution sequence by the functional group. So functional group ni merujuk kepada kita punya samples. Okay. So kalau katakan apa tu by using a silica alumina TSC or column chromatography. So kenapa kita perlukan bahan-bahan tadi tu untuk kita memerangkap functional group yang ada dalam sampel kita. Okay. So this one bergantung kepada silica ataupun alumina TSC or column chromatography. Alright. Let's say kita ada sampel yang ada banyak alkane for example. Okay, alkane hydrocarbon for example. So alkane hydrocarbon ni tidak akan naik ke atas. Dia akan stay dekat kita punya spot. Sikit je akan naik. Okay, katakan sampel kita ada alkyl halide, alkenes or dienes, semua akan berada di bawah sikit je. Dia tak akan naik atas. Tapi bila sampel kita ada seperti sulfonic acid, carboxylic acid, dia akan boleh naik ke atas. So, bahan-bahan seperti sulfonic acid, carboxylic acid, phenol, alkohol akan bergerak ataupun mobile phase dia akan bergerak lagi jauh daripada kita punya spots. That's the meaning of elution sequence by functional group. Okay, so it increasingly with the functional of the group of polarities. Okay, so this meaning of that. Okay. So there are lots of functional group. Okay, kalau tengok ada banyak functional group. So this one, the example of all the functional group yang ada. Alkane hydrocarbon, alkyl halidate, halocarbon, alkene olefins, dienes, okay, aromatic hydrocarbon, aromatic halidase, ethers, ester, ketone, aldehyde, amine, alcohol, phenols, carboxylic acids, and sulfonic acids. Okay, so the lowest or slowest need polar mobile phase to elute. Okay, so the highest or faster elute with the non-polar mobile phase. Right. Okay, that's all for briefing today. So is there a question for you? Ada soalan tak? Is there any question about today's labs? Tak ada, sir. Alright, tak ada. Okay, so please answer your post-lab questions. So post-lab will end until 10 AM. Okay, saya akan collect post-lab question dan juga attendance. So please answer your attendance in the future. Also same. Alright, so ada apa soalan lagi sebelum saya? Okay, before we stop, okay, I will show again the video about this experiment. Okay, awak boleh tengok. Dan the video will be available in my YouTube. Okay, awak boleh tengok juga.